কিন্তু তোমাৰ ডাটা যাব পিছত। So we have started recording, huh? আচ্ছা, চলো হল এখিনি। Should we proceed? Yes, sir. So aggregate demand আমি কি কৈছো? It's the value of all the final goods and services which basically the people are willing to buy at various levels of national income during an accounting period. That means higher the national income, more will be the aggregate demand. ঠিক আছে? So aggregate demandৰ আৰু এটা নাম হ'ল aggregate expenditure. এনেকে চেঞ্জ কৰি paragraph চেঞ্জ কৰি লিখা. Aggregate demand and aggregate expenditure refers to the same refers to the same এগ্রিগেট কি? aggregate demand and aggregate expenditure refers to the same. Okay. Aggregate expenditure is always used in the X and T sense. Aggregate So expenditure, in the same line. yes, in the same line. Aggregate expenditure is always used in the X and T sense. X and T to এনেকে লিখিবা EX ইন EX তাৰপিছত ANTI X and T sense. That ই is এক্স ANTI এ এন টি ANTI. এইটো মানে কি? এইটো মানে হ'ল এক্সপেন্সিভ planned, something which is not actually done but we have planned for it. ধৰিব পাৰিছা? Ex post যোনটো আছে that is actual figure. Okay. লিখা তাৰপিছত that is aggregate expenditure is always a planned expenditure এইটো and not the is actual always a expenditure. plan. And not the actual expenditure. Paragraph change কৰা এটা sentence লিখা. Since AD is measured, AD মানে aggregate demand. Since AD is measured over a period of 1 year, that is why it is a flow concept. That is why It is a flow concept. Flow concept. এটা highlight কৰা আছে. ঠিক আছে? Aggregate demand আৰু market demand same নহয় দেই. So aggregate demand is the total demand for all goods, all final goods and services in the entire economy. But when I say market demand, it's always the demand for a total demand for a particular commodity. Let's say what is the market demand of mobile phones in India. তেতিয়া মই কম it's the total demand for all the mobile phones in India. But aggregate demand বুলি কোৱাৰ লগে লগে not just mobile,
মনিটৰ, লেপটপ, স্মাৰ্টফোন, কুৰ্তি, পাজামা চব সোমাব। ঠিক আছে? অ', চলো নেক্সট কুৱেশ্যন লিখা। Give an overview. Give an overview of the components of aggregate demand in an economy. components Of aggregate demand in an economy. ঠিক আছে? এই flowchart টো আঁকি লোৱা। Components of aggregate demand C plus I plus G plus X minus M. ঠিক আছে? হল flowchart টো বনোৱা। নাই। হল? হ'ল স্যার। Aggregate demand contains 4 components. They are briefly noted below. They are briefly noted below. Number 1, private household consumption expenditure. C. Private household consumption expenditure. C. Whole. It is the total expenditure. It is the total expenditure incurred by households on on goods and services purchased
during an accounting year. During an accounting year. হৈছে? sir. এইটো যিহেতু মই সিদিনাখন বুজাইছিলোৱে, বেচিকেলি কনজাম্পশ্যন মানে কি হয়? কনজাম্পশ্যন ইজ দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন অফ ইউটিলিটি। বস্তু এটাত থকা ইউটিলিটিখিনি, that means its power to satisfy human want. If you appropriate it, that means if you make use of it, then it is consumed. Consumption does not mean eating only, but it may also mean uh, a lot of other things, like wearing clothes, that is consumption of the cloth, riding a rapido, okay, take, so that is also consumption of transport services, lying idle on a hospital bed, that is also a consumption of medical services, and so on, right? So obviously consumption, in most of the cases consumption increases if your income increases. But we are talking about in macro sense. So income, when I say income, it's not the total income of the country, but rather the disposable income. Okay. So disposable income is basically the personal income minus personal current taxes. Okay. Personal income is basically the income that is accruing to the household. So that is a sentence likha. Consumption expenditure is a positive function of consumption expenditure is a positive function of disposable So in income. the Same line, same line. sir, can you please repeat once? From where? Consumption expenditure. So after accounting year, yes sir. Yeah. Consumption expenditure is a positive function of the disposable income. Disposable income. তার মানে disposable income increase হলে consumption expenditure generally increase হয়। দেখখনত। At micro level this is also true. Right. Okay. Now disposable income or definition 2 we will skip it because it will take time. So let's go to point number 2. Eto ami pisot likhim definition 2. Investment expenditure. Investment expenditure I. হৈছে? Investment expenditure is the total expenditure incurred by all the private farms মানে production units. FARM farm মানে হেতু খেতি কৰা হেতু agriculture আৰু FIRM farm মানে production units. All the private farms on capital goods. On capital goods such as machineries, equipments, buildings, inventories, etc. ঠিক আছে?
হৈছে? Yes, sir. So যোনে মিছ কৰিছিলা capital goods কি হয়? বন্দনা আছিলা ন সিদিনাখন? কোৱাচোন, what is a define a capital good so that Miss Saha gets to know. Also, হেৰি বৰ্ষাও মিছ কৰিছিলে. Can you help us with the definition of capital goods? Ankur Baba, can you try? Sir, Sir, goods. capital goods. Sir, goods that satisfy human wants indirectly. Okay. Indirectly, in the sense, হৈছে তোমাৰ বৰ্ষা? Goods that satisfy human wants indirectly, that is, by producing the goods which satisfy human wants directly. নহয় জানো? Yes. Awesome. That means these goods help in the production of consumer items. Ah. That's why machineries, equipments, buildings. Ankur, you wanted to say something? Or another definition from another perspective? নাই প্ৰথম লাইনটোৱে ক'ব ওলাইছিলোঁ মই কি? এয়া কিবা আছিলে capital goods are those goods that satisfy our needs by কি আছিলে by producing by its own. But a definition to আধা মৰা type হৈ থাকে. You know, raw materials also satisfy human wants indirectly. নহয় জানো? তেনেহলে. So better এনেকে ক'বা যে capital goods are the produced means of production. মানে তুমি কোৱা কথাখিনিয়ে. Right? Produced means of production. Raw material produced means of production with an expected lifespan of more than 1 year. ধৰিব পাৰিছা কথাটো? Now it's better. মধুস্মিতা ক্লিয়াৰ হৈছে কনচেপ্টটো? Capital goods, sir? Yes, sir. বন্দনা আজি মন ব্ৰতত আছে. Now, চলো নেক্সটত লিখিম. এই যোনটো ইনভেষ্টমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ আছে ইয়াক অট'নমাছ বুলি ধৰিম হা. That is, national income increase হোৱা decrease হোৱালৈকে ইয়াৰ কোনো মতলব নাই. It will not affect. National income will not have any effect on the investment expenditure in the country. Of course, that is a highly unlikely situation, but for the sake of simplicity, that is assumed. Reality কি হয়, দেশখনৰ যেতিয়া national income বৃদ্ধি হয়, increase হয়, investment expenditure increase হয়. That leads to more job creation. Chalo, number 3, ইয়াতে এটা sentence লিখি থোৱা. I is assumed to be investment expenditure মানে paragraph change করি. I is assumed to be autonomous. I is assumed to be autonomous. Number 3, government expenditure. Government expenditure, G. হৈছে? স্যাৰ আৰু এবাৰ কওকচোন এই প্ৰথমৰ পৰা Oh, investment expenditure no. I is autonomous. Full stop. খতম হেতু. Next আহিব number 3. I is autonomous. Investment. I is autonomous. Number 3, government expenditure. It refers to the total expenditure incurred by the government. That means made by the government. Expenditure made by the government on consumer goods. তাৰমানে government consumption expenditure. Sir, I is autonomous. Full stop. তাৰপিছত 3 নম্বৰ লিখা. Government expenditure, G.
হৈছে এই হালধীয়া হালধীয়াখিনি লিখা এজ Ah, ইট ইজ হাইলাইটেড পাৰ্টখিনি consumer goods ah, and capital goods common needs of the economy হৈছে Yes, sir. তাৰমানে আমি কি বুজিলো যে গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ ইজ এগেইন অফ টু টাইপছ নহয় জানো গভৰ্ণমেণ্ট কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ that is the expenditure made on consumer goods by the government because first যোনটো consumption expenditure আছিল এইটো private consumption expenditure আছিল second যোনটো investment expenditure আছিল এইটো private investment expenditure আছিল তো আৰু গভৰ্ণমেণ্টত আৰু এটা আছে government investment expenditure right so লিখা that is the government expenditure contains government consumption expenditure government consumption expenditure the government that is government consumption expenditure includes government expenditure includes Sir, includes or contains. একে একে sir that is your যিকোনো এটা লিখিলে পিছত হ'ল কওকচোন clear মানে that is government that is expenditure the includes বা contains number A government consumption expenditure ব্ৰেকেটত লিখি থোৱা on education health transport defense মানে যি মন যায় আৰু যিমানটা মন যায় লিখা etc and number A বুলি দি কি লিখিম number A বুলি দি লিখা government consumption expenditure আগৰটো আছিল government expenditure তাৰ ভিতৰত আছে government consumption expenditure government consumption expenditure on on onৰ আগত ব্ৰেকেট দি দিয়া education health transport etc uh, bracket close and number B government investment expenditure government investment expenditure bracketত লিখা on construction of roads power plants etc ঠিক আছে হৈছে এইটো চোৱা some of you might have doubt যে ইয়াতে চোন transport লিখিছে expenditure on transport is a government consumption expenditure আকৌ ইয়াতে লিখিছে construction of highways roads etc এইবিলাক আকৌ you see এটা expenditure investment expenditure হয় নে consumption expenditure হয় সেইটো চাবলৈ হলে তুমি চাবা যে ইয়াৰ দ্বাৰা asset creation হৈছে নে নাই ঠিক আছে asset creation মানে কি asset refers to any item which generates a flow of income to the government continuously governmentor তাত যদি income আহি থাকে নে নাই যদি ৰাস্তা বনায় হাইৱে বনায় তেনেহলে গভৰ্ণমেণ্টৰ তাত road tax or revenue আহি থাকিব আজিৰ ডেটত তুমি এখন স্কুটাৰ কিনা বা বাইক কিনা বা গাড়ী কিনা 15 ইয়াৰ্ছৰ টেক্স দিব লাগে road tax গভৰ্ণমেণ্টক so ধৰিব পাৰিছা so you know you just only
smile when you buy a new car, but the government actually laughs, okay, because it gets lots of money. Transportত বহুত কথা আহিব, not only just roads and highways, it will also include transport in other directions, like এই যোনবোৰ sea route or transport etc. ডাঙৰ জাহাজ কিনা এইবোৰ বা sea port development, তাৰপিছত আৰু যোনবোৰ river ports বিলাক এইবিলাকো সোমায়। এতিয়া মোক কোৱা, এই যে পিংক বাছ আছে, যে পিংক বাছ দেখিছা ন, ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে আৰু চিনিয়ৰ চিটিজেন্সৰ কাৰণে ফ্ৰী হয়। পিংক বাছ কিনিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে। এইটো কি হ'ব? কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'ব নে ইনভেষ্টমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'ব গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে? Sir, consumption expenditure. এতিয়া সেইটো ৱেষ্টফুল এক্সপেণ্ডিচাৰ নেকি? Is it a waste on the part of government to purchase those pink buses and provide the free services of fleeting? Well, that depends upon the perspective, right? From strictly economic perspective, that is a total waste. But from economic welfare perspective, that is a gain. Yes, sir. Chalo. Number 4, net exports. Net exports. Net export is the difference between, no, x minus m to likhiba. Net export is the difference between exports and imports of a country. Sir, can you say net export? Is the difference between exports and imports. তাতে গমে পাই ন, x মানে export, m মানে import. It depends upon Sir, Hmm. net export is the difference between exports and imports. Of a country. Okay, sir. Actually, export and imports occurring in a country, but হ'ব আৰু আমাৰ ইমান গ্ৰামাৰ নাচায়। নহ'লে country কোনে export import কৰে? গ্ৰামাৰতো মজা আছে। হ'ল? Yes, sir. চলো, full stop. It depends upon, তাৰমানে net export depend কৰে কিহৰ ওপৰত? Rate of exchange, foreign exchange তাৰমানে, exchange rate যোনটো। 1 টকা কিমান ডলাৰৰ সমান বা 1 টকা কিমান বাংলাদেশী টাকাৰ সমান, এইবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। Rate of exchange, comma, relative prices of goods, কি sir? relative prices of goods, এইটো relative prices of goods, তাৰমানে comparative prices of goods. Let's say পানী 1 লিটাৰ ইণ্ডিয়াত দাম আছে 20 টকা, চেম 1 লিটাৰ পানীৰ দাম ইউকেত নহয় সৌদি আৰবত 33 টকা, 33 rupees. Obviously then it is, if the trade barrier is less and cost of transportation is very minimal, then Saudi Arab would like to buy water from us, right? And we would like to buy more oil from them because it is cheaper there. Relative means comparative. Exchange duty মানে এইটো টেক্স লগায় যেতিয়া বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰে, চ' এইটো কাষ্টম ডিউটি আচলতে, কাষ্টম ডিউটি। alibaba.com-ৰ পৰা বস্তু অৰ্ডাৰ দিবা, তাৰপিছত আৰু কিবা কিবি আছে, banggood.com-ৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিবা, বিদেশৰ পৰা বস্তু আহে, মেইনলি চাইনাৰ পৰা আহে, তেতিয়া কাষ্টম ডিউটি লাগি যায় ইণ্ডিয়াত সোমোৱাৰ লগে লগে। অ'কে, বাট ফ্লিপকাৰ্ট এমাজনত নোপোৱা বস্তুও পাই যায় তাত।
তো কিমান সুবিধা ন ঘৰত বহি বিদেশৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰা পইচা থাকিলে হ'ল ওকে সো আমাৰ এইটো আনসাৰ হৈ গল নেক্সট কোৱেশ্চন লিখা define disposable income define disposable income ঠিক আছে disposable income is the income from all sources available to households Disposable income is the income from all sources available to households for spending and saving available to households for spending household and saving তাৰমানে consumption আৰু savings for consumption and for savings লিখি দিয়া spending better হ'ব for consumption and saving. savings তাৰমানে নিজৰ ইনকামৰ সেইটো পাৰ্ট যিটো তুমি কনজিউম কৰিব পাৰা আৰু সেভ কৰিব পাৰা আমি স্যাৰ গোটেইখিনি ইনকামেচন কৰিব পাৰো গোটেইখিনি নোৱাৰো বিকজ এটা পাৰ্ট টেক্স হিচাপে গভৰ্ণমেণ্টে লৈ যায় ডাইৰেক্ট টেক্সেছ বিলাক পাৰ্সোনেল লেটস সে তোমাৰ ইনকাম টেক্স property taxes এইবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে লৈ যায় ন which you cannot use it for consumption or savings purpose right so likha in other words disposable income তলত লিখিবা disposable income equation formatত লিখিম In other words, এনেকে লিখা disposable income is equal to total personal income minus personal current taxes personal current taxes এইটো হাইলাইট কৰি মানে এইটো বক্সত লিখি দিবা এনেকে বক্স বনাই দিবা তেতিয়া চকুত পৰিব ইকুৱেশন দেখি ডাইৰেক্ট মাৰ্কস দি দিব ওকে Is it done? Yes, sir. Sure. Next to down. What will be the aggregate demand? Question. What will be the aggregate demand in a two-sector economy? what What will be the aggregate demand in a two-sector economy? ঠিক আছে answer লিখা in a two-sector economy comprising of household sector
and farms household sectors and farms মানে production farms. Aggregate demand is Farms. FIRMS. Uh, Aggregate demand is a function of consumption expenditure, So forms পিছত তাৰপিছত লিখা aggregate demand is a function of consumption expenditure, and investment expenditure. ঠিক আছে? That is AD is equal to C plus I. হৈছে? C টো কোনে কৰিব? Consumption expenditure টো কোনে incur কৰিব? দুটা sector আছে ন? household Household. So ইয়াতে private household consumption expenditure ইমান দীঘলকে নাম নকৈ চিধা চিধি consumption expenditure বুলি কৈছে। আৰু I টো কোনে incur কৰিব? farms Farms. So that is simply investment বা investment expenditure বা private investment expenditure. যিয়ে নোকোৱাকেও একে বস্তু। তো 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে থাকিলে সেইখিনি লিখিবা আৰু যদি 4 মাৰ্কছ থাকে ডায়াগ্ৰামেটিক ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো দি দিবা ওকে so লিখা for plus 2 marks aggregate demand সেইটো question নেকি? নহয় নহয় আনসাৰ কন্টিনিউড 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে এইখিনি খতম 4 মাৰ্কছৰ কাৰণে সেইখিনি প্লাছ এইখিনি aggregate demand exhibits a positive relation Sir, exhibit কি? exhibits a positive relation Spelling টো কচোন sir. কি exhibits to সেই এক্সিবিশন হয় যে সেইটোৱে EXHIBITS হল exhibits a positive relationship between with the national income কি sir? with the national income তাৰমানে national income বাঢ়িলে Exhibits ৰ পিছত? exhibits a positive relationship with the national income হৈছে Relationship with national income NI
This is depicted below with the help of a schedule and a diagram. This is Depicted below, or shown below. With the help of a schedule and a diagram. হৈছে? চোৱা, নেশ্যনেল ইনকামবোৰ এনেকৈ লিখি টেবুলখনত 100 কে বঢ়াই যোৱা। ঠিক আছে? ইনভেষ্টমেণ্টটো অট'নমাছ হয়, চ' এইটো ফিক্সড 2020 থাকিবই। কনজাম্পশ্যনটো তুমি ফাৰ্ষ্টত জিৰ'ত কিবা এটা পজিটিভ ফিগাৰ লিখিবা। তাৰপিছত তুমি এনেকৈ বঢ়াই যোৱা। ইউ চি কেনেকৈ বঢ়াইছে ইয়াতে? খিনি কিমান? 80, 80, 80, 80, I think কিমান হ'ব? 80, আকৌ 80, হয়নে? চ' কনজাম্পশ্যন 80 কে বঢ়াই গৈ আছে। তাৰমানে মাৰ্জিনেল প্ৰপেনচিটি টু কনজিউম ইয়াতে কিমান হয়? 0.8, হয়নে? শুনা নাছিলো ছাৰ একো। 80 কে বাঢ়ি গৈ আছে। কোনে শুনা নাই? গ'ল, ক'ত আছে? চ' এনেকৈ টেবুলখন বনোৱা আৰু এই ডায়েগ্ৰামটো আঁকা। বন্দনা ধৰিব পাৰিছা না MPC 0.8 কিয় হয় ইয়াতে? Sir, শুনাই নাপালো। ছাৰ শুনা নাইতো একো, ব্লেংক হৈ গৈছিল। ক'ৰ পৰা শুনা নাই? টেবুলখন। এইটো ইনকামৰ পিছৰ পৰা। টো 100 বাঢ়ি গৈ আছে। That's not an issue. Investment is fixed, we know. But is increasing by 80 units all the time, না? হয়নে নাই? ভালকে চোৱা। Yes. So, কৈ আছো ইয়াতে তুমি 80 কে বঢ়োৱা, 70, 60 কে বঢ়োৱা, does not matter. মুঠতে তুমি বঢ়াই so as to show that consumption increase along with increase in disposable income, right? বা ইয়াতে national income হয়। বাস simple। তাৰপিছত মই কৈছো যে ইয়াতে MPC কিমান হ'ব? Marginal propensity to consume। তোমালোকে আগত পঢ়িছা ন? MPC is equal to delta Y by delta C, delta C by delta Y। That is income change হলে consumption কিমান change হয়? That is MPC, হয় নে নাই? Change in consumption due to change in income. Income কিমান কে change হৈ আছে? 100 units কে। Consumption কিমান কে change হৈ আছে? 80 units কে। So you take it and this is nothing but 0.8, হয় নে নাই? Yes or no? হয় sir। So what does 0.8 means? For every 1 unit increment in income, so the income 1 unit বাঢ়ি যায়, consumption will increase by 0.2 units, হয়নে? চলো, এনে সেইটো মই এক্সট্ৰা কথা ক'লো MPCৰ কথাটো। MPC যে MPC স্থিৰে থকাৰ কাৰণে consumption curve straight line হৈছে, নহ'লে এডাল এনেকে wobble কৰি গ'লে হয় বা টেৰা মেৰা হ'লে হয়। straight linear equation হোৱাৰ কাৰণে এইটো ইয়াৰ শ্লোপটো হ'ল also don't worry, MPC C কাপডাল। চলো টেবল বনোৱা। ওকে, তেনেকুৱা নহয়, because we are not robot। ইনকাম কৰিম আৰু 80 কে বঢ়াই যাই থাকিম।
Sir, your voice is cracking. What I'm saying is that in reality, Hmm. if you have national income data and consumption data, the consumption function is not a straight line. Of course, it is upward sloping, but it's not a straight line. Why? Because we are not robots. For every 100 unit increment in national income, is there a guarantee that consumption will increase by 80 units all the time? Certainly not, right? Sometimes we will increase by 80 units, sometimes we will increase by 90 units, sometimes we may even surplus 100 units. পূজাৰ সময়ত যোনটো আমি কৰোঁ ইনকাম আমাৰ আগৰ সমানে থাকে বাট কনজাম্পশ্যন আমি ঠিকছে বঢ়াই দিওঁ ৱাই বিকজ ইট ইজ আ ফেষ্টিভ ছিজন আৰু এই হাৰামি ৱেবছাইটবিলাকে নিজৰ চেলবিলাক লৈ আনে হয়নে যোনে যোনে কিনিব পৰা নাই ডোণ্ট ৱাৰি ময়ো Yes, নাই sir. কিনা তই এইটো টেবুলখন আঁকিম নেকি? টেবুলখন আঁকা আৰু ডায়েগ্ৰামো আঁকা 4 মাৰ্কছ আছে না হৈছে নাই ইমান লিখিব লাগিব বুলি কথাও নাই 4-5টা লিখি কিনে এৰি দিবা বাছ আৰু ডায়েগ্ৰামটো আঁকি দিবা বাছ হৈছে হ'ল sir. ডায়েগ্ৰামো হ'ল হ'ল. নাই বা তাৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দিছোঁ তো পিছত কৰিলোঁ অংকুৰ অলপ ফাষ্ট হ'বা পৰীক্ষাত লিখিব পাৰিবা নাই গোটেই এক্সাম ল'ব লাগে no you see investment is 20 everywhere that is why when income is zero ইয়াতে আমি income measure কৰি আছো national income when income is zero investment is 20 when income is 100 investment is 20 when income is 200 investment is 20 but what about consumption let's have another color okay when income is zero consumption is 40 this is autonomous consumption আৰু এইটো autonomous investment আকৌ when income is 100 let's say 100 লিখি দিওঁ 200 লিখি দিওঁ consumption is how much 120 when income is 200 consumption is how much 200 so basically consumption to বাঢ়ি বাঢ়ি যায় with increase in income আৰু consumption plus income consumption plus investment plus কৰা so then you will get AD so can you tell me what is this vertical distance between AD and C curve is AD আৰু C ৰ মাজৰ এই vertical distance টো কি এইটো কি হয় ये क्या है don't tell ये तो टट्टी है this is investment right autonomous investment that is why C and AD curve are parallel to each other দুটাৰ মাজৰ gap টো at each point corresponding point is perfect exactly equal right any doubt এই ইয়াত লিখিছে মই এনে কষ্ট কৰিলো
এইটো চাই বুলি লিখি থৈছে তাত। Any doubts here? No, sir. আচ্ছা ওকে ঠিক আছে আজিলৈ হ'ব ইয়াত ইংলিছ মিডিয়ামৰ মই ৰেকৰ্ডিং পঠিয়াই দিম যোনে মিছ কৰিছে